Please subscribe, like, hit the bell icon and share. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. అందరికీ నమస్కారం అండి. సో ఫ్రైడే నా పొద్దు నిఫ్టీ ఎలా ట్రేడ్ చేసిందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. సో లెట్స్ సీ హౌ నిఫ్టీ ట్రేడెడ్ ఆన్ ఫ్రైడే. ఓకే, సో ఎనీహౌ, యాజ్ మెన్షన్ ద లెవెల్స్ opened around 19330 and reached to 19250 55. Okay, but in the levels I have given 19230. Yes, definitely in these situations the targets may not reach exactly. Okay, in and around you can expect the targets. Okay, at the end of the day, here near 250 took two times support and made a double bottom here, went to again towards the upside with the target of 19370. So if you would have observed the levels above 360, 19360 is a buy. In between this, after making a double bottom here, it went near to this 19360 and 19370. Immediately got sold from there again to 19280. Okay, so that's how the volatility on Friday, it was a volatility market. It was a clear market. Okay, so if you have followed the levels, it would have easy. You would have done easily profits. Okay, so శుక్రవారం మీరు లెవెల్స్ చెక్ చేసి ఉంటే ఈ లెవెల్స్లో మీకు 250 230 అరౌండ్ ఇచ్చాను. తర్వాత 19330 బిలో అయినా కూడా మీకు షార్ట్ చేసి ఈ టార్గెట్ వస్తుంది అనేసి అనుకున్నాను. కాకపోతే ఎగ్జాక్ట్గా టార్గెట్స్ రీచ్ కావు, ఎందుకంటే వలటైలిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ టార్గెట్స్ రీచ్ కావు. ఓకే, 250 దగ్గర డబల్ బాటమ్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మీకు 19360 370 దగ్గర వెళ్ళింది. మీరు లెవెల్స్ చెక్ చేస్తే 19360 అబోవ్ వెళ్తేనే బై అనేసి. ఓకే, లాస్ట్లో మళ్ళీ ఏమీ రికవరీ అనేది 19360 దగ్గర వచ్చి అగైన్ అక్కడ ఇంకా సెల్లింగ్ వచ్చింది. ఓకేనా, సో టోటల్గా మీకు 130 ఇంకా తర్వాత ఎండింగ్ మార్కెట్ వరకు మీకు టూ టూ సైడ్ మార్కెట్ ఆడింది అనమాట. ఓకే, సో మీరు లెవెల్స్ ఫాలో అయితే మీకు క్లియర్గా మీకు అర్న్ చేసే ఉంటారు. ఓకేనా, సో బిఫోర్ సెటపింగ్ ట్రేడ్ ఫర్ టుమారో, దట్ ఈస్ ఆన్ మండే, లెట్స్ గో విత్ ద డే వైజ్. ఓకే, సో మండేకి ట్రేడ్ సెటప్ చేసే ముందుగా మనము డే వైజ్గా ఏం గమనిస్తుందో ఒకటి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో here in day wise, by observing day wise, there is support here to this 250. Okay, if that breaks, then we can expect to 19150. Okay, but here market is downtrend. Okay, definitely if market moves towards if market pullbacks, you can short near to this 19450 or 19440. Okay, there is a strong resistance near to this 19940 and 19450. Okay, so my view is that Nifty may not cross above this 19440 and 450. If it comes near to this 19450, you can take a short position. Okay, keeping with the stop loss. సో మనకి ఇక్కడ రేపటికి 19450 అనేది సపోర్ట్ ఉంది. ఓకేనా, అట్లనే ఇది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అని కాదు, అది సింపుల్గా జనరల్ సపోర్ట్గా ఉంది. కాకపోతే పై పక్క మీకు 19440 450 అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకేనా, ఒకవేళ నిఫ్టీ అక్కడికైనా వచ్చిందంటే మీరు అక్కడ షార్ట్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు, బికాజ్ నిఫ్టీ అనేది డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంది. ఓకేనా, సో ఒకవేళ 19250 కానీ బ్రేక్ అయితే మీకు ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ టార్గెట్ 19150 ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడైతే వోల్టిలిటీ వస్తుంది 19200 దగ్గర, కానీ ఇక్కడ ఇన్ అండ్ అరౌండ్గా లిటిల్ బిట్ అందరికి కన్ఫ్యూజన్ లేదా అందరినీ ట్రాప్ చేసి మార్కెట్ పైకన్నా ఎగ్గచ్చు. ఇక్కడ మటుకు మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఓకే, సో హియర్ సి there are multiple supports are there in Nifty here, which is around 250 and 200. So for a general traders, they may get trap here. Okay, around 19250 and 19200. You should be a little bit careful by keeping a stop loss. If it pulls towards upside, then your stop loss may hit and you can go towards upside. Else
Keep a stop loss towards upside with the target to the downside target of 19,150. Okay. So this is how Nifty is showing in a day wise. Okay. Yes, tomorrow Monday also we may see volatility. Okay. మండే కూడా మీరు వోల్టైలిటీ చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో లెట్ us see how global markets are doing. That is with the S&P 500. S&P 500 it has took support. Okay, it's not any confirmation. It's clearly a dozy, clear dozy. And at the evening itself, market will decide whether to move towards upside or else downside. But it is S&P 500 is trending towards downside. Okay, might be tomorrow it may pull a little towards upside by evening. Okay, and maybe on Tuesday it may fall again. It may start the rally towards downside. ఇక్కడ S&P 500 ఏం చూపిస్తుందంటే నిన్న క్లియర్గా ఏ డెసిషన్ లేదు. సో ఇదైతే S&P 500 అయితే కంటిన్యూస్ ఫాల్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో రేపటికి మేబీ చిన్నగా పుల్ బ్యాక్ ఇచ్చి మర్నాడు దట్ ఈస్ ఆన్ ట్యూస్డేకి మళ్ళా టువర్డ్స్ డౌన్ సైడ్ ర్యాలీ స్టార్ట్ అయ్యవచ్చు. ఓకేనా, సో అది ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో మనము ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే మన నిఫ్టీ కానీ కన్సాలిడేషన్ అన్నా కావచ్చు, లేదంటే లైట్గా ఒక కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్ అన్నా రావచ్చు. ఓకే, సో కాకపోతే మీకు మండేకి వోల్టైలిటీ చూడడానికి అవకాశం అయితే ఉంది. సో అబ్జర్వింగ్ S&P 500, so we can expect Nifty will be in volatility. Okay, so let us go with the intraday. ఇంట్రాడేలో వచ్చేసి సో టుమారో వచ్చేసి బై టుమారో దెర్ ఈస్ a lot of consolidation area is there which is near to this 19,250 and 19,330, which is around 70 points consolidation. Okay, this is the area where Nifty may consolidate. Okay, this is the consolidation area. సో ఇది నిఫ్టీ వచ్చేసి మీకు 19,250 ఇంకా 19,330 వరకు కన్సాలిడేషన్ ఏరియా ఉంది. ఈ మధ్యలో ఏమన్నా కూడా జరగచ్చు, కన్సాలిడేట్ అయ్యేసి కన్సాలిడేట్ కావచ్చు. ఓకేనా, కన్సాలిడేట్ ఏదైనా పైపక్ కానీ డౌన్ సైడ్ అయినా కానీ డైరెక్షన్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లెట్స్ సీ ద పాసిబిలిటీస్. ఓకే, anyhow the market is not at all giving an opportunity to trade at the bonding itself. Okay, it's not doing any consolidation. Immediately it is getting sold once the market open. Okay, so let us see the possibilities here. If definitely I am expecting, we can expect around 19,250 above Nifty opens. Then wait for a few minutes. Let it consolidate. I don't think since 3 days it has not been consolidating. Okay, immediately whenever the market opens, it is getting sold immediately. Okay, and so by keeping that in a view, or else by keeping in this yesterday's trading, might be if it opens 19,250. Okay, let it consolidate near to this 19,200 and 230, or else consolidate around 230. You have to wait. Definitely the market will be volatility by Monday. Okay, so Nifty opens which is around 19,250. Let it consolidate in between this 230, and it may give breakout towards upside target of 19,370 and 19, which is around 19,400. Okay, that will be the first possibility. And the second possibility is opens around 1950 and consolidates here around 19,200. If it breaks 19,200 to 220, then you can go with the downwards target of 19,150. Okay, this is the second possibility. I'm not expecting any gap up above more than 19,330. Okay, so these are the two possibilities. Sure, market will be volatility on Monday, and check with the levels. Be patient. Find out the trend, how the Nifty is going to show its trend. Okay, so these are the two possibilities for Monday, and I will be giving the levels in a pop-up screen.
or a new viewers, please go through with the levels, okay, which I have been continuously mentioning in the pop-up screen, okay. Just practice trading using levels, okay. So that's how. సో మండేకి మీకు ఈ పాసిబిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయండి. 250 అబవ్ ఓపెన్ అయితే ఇది 230 మధ్యలో ఇది కన్సాలిడేట్ అవ్వని కావచ్చు. వీలైతే అప్ సైడ్ కన్నా వెళ్తే మీకు 230 19,300 కానీ ఏమైనా బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే మీరు టార్గెట్ 19,370 400 వరకు పెట్టుకోవచ్చు, ఓకే. సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఏమి 19,250 దగ్గర ఓపెన్ అయితే 19,200 వరకు కన్సాలిడేట్ చేసి మీకు 200 220 కానీ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిందంటే డౌన్వర్డ్ టార్గెట్ మీకు 19,150 వరకు ఉంది, ఓకేనా. బట్ ఇక్కడ see here the area around 19,250 is, it has a very, it's not a strong support, it has a support near to this 19,250, okay. Wait for a while until the market gets any direction around 19,250 230, okay. Let it consolidate by tomorrow, okay, else it may pull towards upside. మండేకి మీకు ఈ 19,250 సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది, కంటిన్యూస్గా నిన్న 2 టైమ్స్ కూడా సపోర్ట్ తీసుకుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి, వెయిట్ చేస్తే మీకు ఏదో నిఫ్టీ డైరెక్షన్ దొరుకుతుంది, అప్పుడు మీరు ట్రేడ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. లెవెల్స్ ఫాలో కండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి, అది మీకు ఈజీగా ట్రేడ్ చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది, ఓకే. సో ये जो कुछ मैं दिखा रहा हूँ इधर आपको, जो कुछ पुराने लोग हैं, जो कुछ मैं दिखा रहा हूँ जैसे कि लेवल्स और बाद में ट्रेड पॉसिबिलिटीज क्या क्या है को, तो एक बार लेवल्स चेक करके आप ट्रेड कर दिया तो आपको ट्रेड सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार लेवल्स देख लीजिए, बाद में आपको प्रैक्टिस करने के बाद इजी से ट्रेड हो सकता है आपका। सो फॉर नाउ एनी हाउ by Monday it will be volatility, and there is a crisis in China, okay, that is financial crisis. It's not a financial crisis, it's a real estate crisis. Keep your trades light, okay. Might be there will be some news coming out on Monday or Tuesday, maybe in the next week, okay. Keep your trades very light with the stop loss, okay, so that you can save your money if something comes, any bad news, okay. సో మండేకి మీకు నెక్స్ట్ వీక్ కానీ ఏమన్నా కానీ ఆ చైనా రియల్ ఎస్టేట్ ఏదో న్యూస్ ఉంది. సో ఆ న్యూస్ మీకు నెక్స్ట్ వీక్లో ఏమన్నా అవుట్పుట్ రావచ్చు. సో అందువల్ల మీరు ట్రేడ్స్ లైట్గా పెట్టుకోండి, ఎక్కువ లాట్స్ లేకోకుండా స్టాప్ లాస్ వేసి కంపల్సరీ ట్రేడ్ చేసుకోండి. మేబీ ఇది అప్ సైడ్ పోయినట్లు పోయి మళ్ళీ కిందకి కొడుతుందేమో. వీలైనంత వరకు మీరు స్టాప్ లాస్తో ట్రేడ్ చేస్తే మీకు అమౌంట్ సేవ్ అయింది, నెక్స్ట్ ట్రేడర్స్కి ఉపయోగపడుతుంది, ఓకేనా. సో ఎనీహౌ the old viewers, please share these videos to your friends and who are to new traders and others also, okay. పాత వాళ్ళు ఎవరో రెగ్యులర్గా వాచ్ చేస్తున్నారో వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ట్రేడర్స్ కానీ షేర్ చేయండి, సో దట్ వాళ్ళకు ఒక ట్రేడ్ ఎలా చేయాలా, లెవెల్స్ని బట్టి ఎలా ట్రేడ్ చేయాలనేది అర్థమవుతుంది. అందరికీ డబ్బులు కట్టే ఊరికే రావు కదా, సో అందుకని మనము షేర్ చేసుకుంటే నష్టపోకుండా ఉంటాం అన్నమాట, ఓకేనా. సో anyhow, thank you for watching this video. Thank you.